Alright, so this is our matter today, life on Earth, kehidupan di bumi. Okay, so this is our matter today. Now we will continue to the first part. We'll have warm up. Okay, so we have this. Find the things from the list in the photos. Okay, so here we have 10 pictures, 10 photos, and then you have to match with the word here. So we have a bird, an insect, a spider web, a virus, a coral fish, grass, lava, fire, a volcano, moss, a mushroom, rock, and sand. Oke, di sini ada tiga-tiga berarti nanti boleh tiga-tiga nih. You can try this. Masing-masing anak akan menjawab tiga-tiga. Jadi tiga, tiga, tiga. Biar satunya nanti for the last. Oke, the first. Ada yang mau mencoba duluan di sini? Who wants to try? Ilham, Oke, Ilham, which one? number six, Number six. Okay, what is it? rock. Rock. Okay, that's correct. So it is rock. Jadi ini adalah batu. Oke, that's good, Ilham. Thank you, Ilham. Mau coba lagi? Oleh. Oke, Number four, number four. What is it? virus. Oke, that is virus atau virus ya. Oke, so that is for number four is virus. And And then number five, number five, a beer. a bird ya, bird. Bird. Oke, that is bird. Okay, that's good, Ilham. That's correct. Thank you very much, Ilham. Okay, so that is for number four, number five, and number six. Number four, a virus. Number five, a bird. Number six, rock. Oke, next. Siapa yang mau coba duluan? Oke, how about Shasha? Yeah, Okay, what's number? number 10, Number 10? a spider web. Okay, that's correct. A spider web atau sarang laba-laba. Jaring laba-laba. Okay, next. Number 8, Mhm. grass. Grass. Okay, that is grass. Grass, grass. Okay, number 8. Next. Number 9, Number 9. coral. Okay, number 9 is coral and fish. Okay, that's Yeah. good. Correct. Number 9, coral and fish. Okay, so that is from Shasha, number 8, 9, and 10. Grass, coral, fish, and spider web. Next, how about if we have Tara? Number one, Number 1. Okay, please. lava, fire, a volcano. Okay, lava, fire, a volcano. Okay, that's correct. So that is for number 1. Lava, fire, and a volcano. Next. Uh, number seven, Number 7. sand. Sand. Okay, that's correct. Sand. Pasir. The last. Number three, Number 3. Okay. moss, mushroom. Okay, moss and a mushroom. Okay, ada jamur-jamuran di sini. Okay, that's correct. And the last here for number 2, the answer is an insect. Nah, jadi di sini adalah sebuah serangga. Okay, so here we have number 1 until number 10. Lava, fire, volcano, an insect, moss, a mushroom, a virus, a bird, rock, sand, grass, coral, fish, and the last, a spider web. Okay, that's great. So this is about life on Earth. Move to the next. We will have. Wait. Okay, actually we will learn about countable and uncountable nouns. Sebelumnya udah pernah belajar countable and uncountable nouns belum? Ilham, Tara, Shasha. Belum. Belum? Tara, Shasha? Belum. Belum? Okay, so we will learn about this. So this is about
countable and uncountable. Apa sih yang maksudnya countable dan uncountable? Jadi kalau countable itu dapat dihitung, bisa dihitung jumlahnya. Kalau uncountable itu yang nggak bisa dihitung. Jadi eh, tak terhingga, bisa tidak bisa tak terhingga hitungannya. Kayak contohnya kalau tak terhingga itu kayaknya water. Nah itu nggak bisa dihitung. Itu termasuk nggak bisa dihitung. Water, milk, sugar, nah itu nggak bisa dihitung. Kalau countable bisa dihitung. Kayak satu, dua, tiga, empat, lima. Nah kayak one person, two people, three people, four people. Nah kayak gitu. Kadang ada juga pakai S kayak one apple, two apples, three apples, four apples. Nah, that is the difference between uncountable and countable. So here we have this. For the example, here we have this. Language focus. Uncountable and uncountable nouns. The first we have this. Answer the questions. What is the difference between the nouns in the two groups? And number two, which of the nouns can have plural forms? Okay, welcome, Michelle. Okay, we will start here. So we will have language focus on this countable and uncountable nouns. The first group, group A, we have air, ice, iron, lava, moon, oxygen, rain, sand, and water. Group B, we have banana, cloud, moon, mouse, ocean, river, tree, and satellite. Ada grup A dan grup B di sini. Okay, now if you want to try to answer this number one and number two, you can raise your hand. Ada yang mau mencoba untuk menjawab di sini? How about if I call Ilham? Ilham, can you listen to my voice, Ilham? Yes. Okay, can you try number one? What is the difference between the nouns in the two groups? Okay, what is the difference between group A and group B? Bedanya apa? Group A uncountable. Kalau Mhm. group B countable. Okay, that's correct. So group A, this is uncountable, tidak bisa dihitung. And group B is countable, dapat dihitung. Okay, that's good. Thank you very much, Ilham. How about Shasha, number two? Can you try? Yeah. Okay, number two, please. Which of the nouns can have plural form? So, well, I'm sorry, but what is it in cap? Okay, which of the nouns can have plural forms? Jadi dari grup kata benda nounnya ini yang bisa plural atau bisa jamak, kira-kira yang mana nih? Atau biasa ada SIS-nya? Group A or Oh, group B? B. B. Okay, that's correct. Okay, the answer is B. Nah, di sini kita tuh kadang ada yang namanya singular dan plural. Jadi ada singular, and then we have plural. Jadi ada yang tunggal, singular itu tunggal ya. Tunggal, plural itu jamak. Jamak maksudnya apa? Tunggal maksudnya apa? Nah, kalau tunggal itu berarti dihitung satu, hitung satu, atau bisa dihitung dengan uncountable, singular. Dan kalau jamak itu lebih dari satu, more than one. Jadi ada bananas, clouds, moons, padahal bulan cuma satu. And then mouse, and then kalau mouse itu mouse, miss, and then oceans, rivers, trees, satellites. Nah, itu bisa tambahi SIS atau berubah jadi kata lainnya. Kadang ada kata benda yang satunya ini kalau lebih dari satu beda huruf, beda kata. Jadi nggak SIS tapi ada kata lainnya. Nah, kayak channelnya Gus jadi Gis, angsa itu. And then here we have group A. Nah, group A ini nggak boleh tambahi SES. Jadi air, ice, iron, lava, moon. Hah, bedanya.
moon group A sama group B apa nih kira-kira? Oke, nanti kita bahas. And oxygen, rain, sand, and water. Okay, so from here, do you have any question about countable and uncountable? Ada yang ingin ditanyakan nggak tentang countable sama uncountable? No. No? Ilham, Tara, Nisha? Oh, Oh, No. Okay, that's good. Okay, and then now we will have this. Read the statements and decide if they are true about countable or uncountable nouns. So here we have number 1 until number 6. You have to find countable and uncountable. So this is part of countable or uncountable. Nah, di sini ada 5. We have 6. Sorry, we have 6. So you will answer one number. Jadi satu anak akan menjawab satu nomor. Bebas mau nomor berapa aja. Jadi pilihannya ada countable or uncountable. So countable it will be 2, and then uncountable 1, 2, 3, 4. We have 4 uncountable and 2 countable. Okay, now we will try to do this. Ada yang mau mencoba di sini? It is kinda easy ya, agak sedikit mudah. Or I will give you the example ya. For the example here, we will have number 1. So number 1 is here. We have this. They are usually names of substances that have no fixed shape and are difficult to count. Jadi susah untuk dihitung. So this is part of uncountable. Tidak bisa dihitung. So that is for number 1. So now you will continue number 2, 3, 4, 5, or 6. Silahkan dipilih satu aja. Who wants to try? Shasha, you wanna try? yeah. Okay, what's number? Number 2. Number 2. They can be easily countable. Okay, Countable. that's good. So number 2 is countable. Jadi bisa dihitung. They can be easily counted. Jadi mereka bisa dihitung dengan mudah. The answer is countable. Okay, that's correct. Next. Siapa yang mau mencoba lagi? Nisha, you wanna try? Tara. Oke, Nisha dulu baru Tara ya. Oke. Oke, please. Number 6. Oke, please. They can be used with the word much. Uncountable. Oke, they can be used with the word much. Oke, di sini ada much. Kalau many itu biasanya countable. Kalau much itu uncountable. Oke, that's correct, Nisha. The answer is uncountable. Okay, that's great, Nisha. Next, Tara. Tara number 5. Number 5. Okay, please. Kalau salah nggak apa-apa, Cap. It's okay, aman banget. Uncountable Okay, what's number tadi, sorry? number 5. Number 5, you can read it, please. They are usually used with no article. The- Uncountable. Okay, that's correct. Uncountable. The answer is uncountable, tidak dapat dihitung. Okay, that's good. Thank you very much, Tara. Next, Ilham. Yes. Okay, what's number? Number 3. Number 3. Okay, please. They can have both singular and plural forms. Mhm. The answer is uncountable. Okay, they can have both singular and plural forms. Jadi bisa tunggal, bisa jamak. Jadi bisa dihitung satu, bisa dihitung lebih dari satu. Kira-kira dapat dihitung apa? Enggak. Uncountable atau countable, Ilham? Countable. Countable. Oke, benar banget. Countable. Jadi ini bisa dihitung ya. So the answer is countable. Okay, that's good, Ilham. Thank you. And the last here, we have number 4. The answer is they have no plural forms. Jadi nggak ada bentuk jamaknya. Nggak ada SIS atau
kata yang lebih dari 2. The answer is uncountable. Okay, so this is about this part. Number 1, uncountable. Number 2, countable. Number 3, countable. Number 4, uncountable. Number 5, uncountable. And number 6, uncountable. Alright, so that is about, ini adalah tentang statement about countable and uncountable. Okay, from here, kira-kira ada yang nggak mengerti nggak maksudnya number 1 until number 6? Kalau ada yang dibingungkan, boleh banget untuk ditanyakan nih. Do you have any question for number 1 until number 6? Ilham, Nisha, Tara, Shasha? No. No? No. Okay, that's good. So that is about this part. Karena nggak ada pertanyaan. So that is about number 1 until number 6. Oke, tunggu sebentar ya. Tunggu 10 detik. Wait a minute. Mau benerin sesuatu. Okay, so that is about in the B part B ya. And then next, we will have this. Now, read the rules in the table and complete the examples with the nouns below. Okay, for example, here we have this. Ini lihat tabelnya nih. One each, jadi cuma satu plant. Kalau lebih dari satu, we have many plants, some plants, lots of plants, a lot of plants, a few plants. Nah, itu pakai SES. Jadi untuk kata depannya, kayak one plant, each plant. Nah, and then kalau yang nggak uncountable, tidak bisa dihitung, ada much water, some water, a little water, lots of sama a lot of itu bisa singular atau plural ya. Jadi maksudnya bisa countable sama uncountable. Jadi lots of water sama a lot of water. Nah, di sini dari sini bisa dilihat kalau lebih dari satu ada tambahan SES untuk kata bendanya. Jadi dari plant tanaman, jadi ada satu tanaman, one plant, each plant, and many plants, banyak tanaman, jadi many, karena banyak tanaman, banyak itu pasti lebih dari satu. Jadi plantnya tambahi S, plants, many plants, some beberapa tanaman, jadi beberapa itu lebih dari satu juga, lots of, a lot of plants, a few plants. Okay, so that is about this. And then now we will try to fulfill with this part. Uncountable nouns have only singular forms. They cannot be counted. They are usually used with no article. Nah, jadi kalau yang uncountable itu nggak boleh ada a atau an-nya. Jadi kayak a water, an water itu nggak boleh. Jadi nggak boleh. Yang a sama an itu pasti yang bisa dihitung. Kayak contohnya kayak ini. Kayak a plant, kayak gitu. Atau an ants, sebuah semut, seekor semut, an eye, sorry, an animal, kayak gitu. That is for the example. Ingat ya, ini ada grup A sama grup B. Ini grup A yang uncountable, nggak bisa dihitung, dan grup B ini yang bisa dihitung. Now we will try to do this. Now 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, here we have 6. And then I want you to try to match this. Silakan dicoba untuk mengisi di sini. And then for the example, number 1 here we have this. In cold temperatures, blah 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 freezes and becomes blah blah blah. Nah, kira-kira apa nih? In cold temperatures, blah 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 freezes and becomes blah blah blah. Nah, kira-kira yang masuk akal apa nih? In cold temperatures, water, nah jadi di suhu dingin atau di temperatur dingin, water, jadi air, freezes, membeku, dan menjadi ice. Nah, misalnya some ice. In cold temperatures, water freezes and becomes ice. Nah, jadi this is for the first year. The atmosphere protects Earth from radiation from the sun. And then here we have this. Countable nouns can be counted. They have both singular and plural forms. Okay, now if you want to try number 3, 4, 5, 6, you can try it.
Jadi masing-masing akan dapat satu nih. Number 3, 4, 5, and 6. Kita udah pakai dua nih. Number 1 and number 2. Okay, next. Who wants to try this? Number 3, 4, 5, or 6. Bebas mau pilih nomor berapa aja nih. Atau kalau misalkan ada yang ditanyakan, boleh banget. You can ask me. Okay, who wants to try? Ada yang mau mencoba? How about Ilham? You want to try Ilham? Yes. Okay, what's number? Number 4. Okay, please. Carrots. Carrots are vegetable. Okay, carrots are number 4. Carrots are vegetable. Vegetable. So vegetable or vegetables? Hmm, 1, vegetable. 2, 3, 4, or 5, or 6. 3 or 4. 3. 3. Carrots are number 4 kan? Eh, Nomor berapa? Ilham? Benar nomor 4 kan? ya. Jawabannya number 4. Vegetables or vegetable? Vegetable. Number 3. Vegetable. Number 3. Okay, let's see. For this part, actually the answer is 4. Carrots are vegetables. Jadi carrotsnya kan udah ada S-nya nih. Carrots. Jadi apa nih carrots? Jadi lupa. Wortel. Wortel adalah sayuran. Jadi di sini punya vegetables. The answer is number 4. Okay, that's okay. Thank you, Ilham, for trying number 4. Okay, so that is for number 4 here. We have vegetables. Okay, next. Who wants to try? Sarah. Okay, Tara, what's number? Number 3. Number 3. Okay, what is it? Vegetable. Okay, number 3, the answer is vegetable. Bacanya vegetable ya? Dan Oke, walaupun tulisannya vegetable, tapi bacanya veg, jadi veg. Vegetable. Okay, that's correct. So, number 3 is for number 3. Jadi bisa dilihat dari E-nya nih. Kalau E, itu pasti cuma satu. E. Jadi itu pasti nggak ada S-nya. A vegetable. Nggak boleh sorry. A vegetables itu nggak boleh karena itu sebuah atau seekor atau satu doang. A vegetable is a plant. Carrots are vegetables. Okay, next number 5 and number 6. Sasha. Okay, Shasha, please. Number 6. 3. A bird, a moon. A bird, a moon, a 3. tree. Okay, that's correct. 3. Okay, that's correct. 3. Okay, that is from Shasha. The last, Nisha. Number 5. Nisha, can you listen to my voice? Yeah. Okay, number 5, please. Gimana, Nisha? Mm, An Animal.
Okay, that's correct. An animal. Okay, that's correct. So number five, an animal. Okay, that's good. Thank you very much, Nisha. Okay, so that is about this part. Jadi untuk penjelasan di sini nih, only countable singular nouns can be used with the indefinite article. Jadi untuk indefinite article atau an itu bisanya cuma yang countable singular nouns. Jadi yang bisa dihitung tapi cuma satu. Kayak an animal, a bird, a moon, a tree. Nah, that is about this part. So, here we have a and an. Kira-kira kalian udah tahu belum perbedaan e sama an di sini? Ilham, Tara, Syasha, Nisha, do you know about a and an? Ya, Udah bisa bedain ya? How about Ilham, Tara, Nisha? Oke, sepertinya ada yang mungkin ada beberapa yang masih bingung. Oke, Ya. oke, oke, I will give you the short explanation about a and an. Nah, kita akan lihat nih, bedanya e sama en apa nih? Jadi e sama en itu artinya sama-sama kayak sebuah, seekor, sebatang, cuma satu untuk hitungan semua. E sama en itu sama. E sama en, e sama dengan en. Nah, perbedaannya penggunaannya. So the use of a and en here. We have this for the first, we have a. So a is for mm, vokal, untuk vokal ya kayak a, i, u, E, O. Jadi cara bacanya bukan huruf depannya, tapi kebanyakan di huruf depan. Tapi cara bacanya ada N juga. Kalau N, that is for consonant atau huruf mati. Kayak B, C, D, F, G, H, C, K, L, M, N, O, O enggak, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, and Z. Nah, selain A, I, U, E, O, itu maksudnya ke N. Ah, sorry, 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 sorry. Maaf banget. Kebalik. I'm sorry. So we have a, that is for this. Sorry ya, maaf banget. Kebalik. Panas kok ada yang janggal. Nah, this is for this part ya. Nah, a sama dengan N ya. Jadi kalau e itu untuk yang konsonan. E itu untuk yang huruf mati. Kayak B, C, D, F, G, H, C, K, L, M, N, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oke, kok campur-campur ya? Maksudnya kok salah. Jadi ada B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, and Z. That is for E. And then for N, that is for A, I, U, E, O. Atau untuk huruf vokal. Nah, kelihatannya dari cara baca depan sendiri. Jadi cari dari cara baca depan sendiri. Nah, kayak tadi ada contohnya kayak, for example, hmm, we have this. Nah, di sini aja. Wait. For example, I will give you this. Okay, in the first we will have a. Nah, kalau misalkan a cat, a dog. Nah, ini kalau an bisa an, ada contohnya kayak an ant, semut, kayak an apple. Ini kalau contohnya kalau pakai yang e sama an. Tapi kadang tergantung cara bacanya. Contohnya ada ini. Tulisannya university. Cara bacanya adalah university. Jadi kayak cara baca depannya adalah U. Jadi di sini U karena depannya adalah Y. So this is a university. Jadi kan depannya U. Kenapa kok E? Nah, karena depannya cara bacanya. Jadi cara bacanya U. University. Jadi
a university, jadi U, bukan uni atau an university, salah. Jadi a university. Atau ada contoh lain kayak a uniform. Nah, ini uniform sekarang, sorry, seragam, ada a uniform. Jadi U, a university and a uniform. Terus contohnya lagi, kalau yang ini ada jam. Ini tulisannya kan hour, hour, tapi bacanya adalah hour. Nah, jadi bukan a hour atau a hour, tapi bacanya adalah an, an hour. Jadi bukan tapi an, karena bacanya adalah hour, hour, hour. An hour. So here we have a university, a uniform, an hour. Jadi bacanya adalah lebih tepatnya, kadang kita mikirnya kayak huruf depannya, tapi lebih tepatnya adalah cara baca depan sendiri. Okay, so from this explanation, do you have any question? Ilham, Tara, Shasha, Nisha? Oh, No? Oke, kalau misalkan dibingungkan, boleh banget ya untuk bertanya kayak, Cap, masih bingung, masih belum paham gimana ya maksudnya? Jadi boleh banget untuk ditanyakan kembali. Jadi nggak perlu malu-malu atau takut-takut. So this is for a and an ya. So only countable singular nouns can be used with the indefinite article. Jadi cuma yang bisa dihitung. Kalau a water, a ice, an ice itu nggak boleh ya. Kalau a water itu nggak boleh. Jadi biasanya adalah much water, some water, a little of water. Nah kayak itu. Jadi nggak boleh kayak a water atau an what, an. Jadi biasanya a glass of water. Nah, itu baru boleh karena gelasnya a glass of water. Okay, so that is about this. After this, we will have quizzes. Kita akan mencoba untuk mengerjakan quizzes ya. Okay, now I will send you. Hilang. Ini dia adalah vegetable. Vegetables. Okay, I will send you the link in the group. Wait. Bentar ya, agak sedikit loading. Wait a minute. Oke, wait. Ditunggu sebentar, sebentar. Agak sedikit loading. Okay, now let me send the link in the group. Wait, group yang bisa SMP. Okay, I've sent the link in the group. You can join to the link. Okay, silakan join di linknya ya. Wait, now let me share the screen for the link. Ah, hmm, kok ada kotak nih? Tambah nih. Oke, udah ada Shasha, Nisha, Tara, and Ilham. Okay, now we will start to the quiz. Okay, you can do it now.
Oke, oke, mohon maaf ya. Tadi sepertinya di beberapa pilihan ganda ada yang salah nih. For example, number one here, I have a, untuk jawabannya benar adalah an ya. I have an apple. Jadi benar adalah an. Tapi tadi jawabannya harusnya an ya. Mungkin ada yang milih an salah. Jadi mohon maaf ya. Ternyata tadi setelah kayak lihat, oh ternyata kuncinya ada yang salah. I'm sorry for the mistake. Okay, now we will discuss about the the questions. Okay, so now let's discuss about it. The first we have this. I have. Nah, jawabannya benar adalah an ya. Jadi mungkin ini ada yang benar juga nih. Benar, sorry ya. For number one, the answer is an. I have an apple. Karena A-nya di depannya adalah a. I have an apple. The answer is an. Mohon maaf ya. Ini untuk yang salah ini harusnya benar nih. Harusnya. Okay, so that is for number one. The answer is an. I have an apple. Number two, we have this. There is. Nah, karena milk itu lebih, sorry, milk adalah uncountable, nggak bisa dihitung, jadi bisa pakainya adalah some, kayak yang ada di sini tadi. Kalau yang nggak bisa dihitung, biasanya adalah much, some, a little, lots of. Nah, itu baru pakai some. There is some milk in the glass. So number two, the answer is some. There is some milk in the glass. Number three, no. She has. Nah, karena book itu bukan satu. Kalau ada S-nya berarti lebih dari satu books. Jangan lupa kalau many itu ada SIS, boleh ada SIS. Jadi yang bisa hitung many books. Nah, kalau much itu banyak tapi nggak boleh untuk yang bisa dihitung. Jadi much itu untuk yang nggak bisa dihitung. Kayak much water, nah itu boleh. Much milk, nah itu boleh banget. Kalau much ini nggak boleh untuk yang bisa dihitung. Kalau many itu untuk yang bisa dihitung. Kalau much itu yang tidak bisa dihitung. Kalau sama an pasti salah karena bukunya lebih dari satu. An. Few sedikit. Jadi yang benar adalah many. She has many books. Number four, we need. Sorry ya, ini harusnya kosong. Yang benar adalah we need much sugar. Ini waktu saya ekstrak ke quizesnya agak error ya. Padahal udah di wordnya udah benar. I'm sorry for the mistake. Maaf ya untuk kesalahannya. Next, this is for number four. We need much what sugar. Jawabannya adalah much ya. We need much sugar. Jadi sugar itu nggak bisa dihitung. Gula itu uncountable. Sugar is uncountable. We need much sugar. Number five, there are. Nah, ada lagi nih. Many. Jadi chairs itu kan lebih dari satu. Chair satu. Kalau chairs lebih dari satu. There are many chairs in the room. Jangan lupa ya, kalau an itu pasti satu doang. Kalau there is a chair, nah nggak ada S-nya sama ininya is. There is a chair in the room. Okay, this is for number five. Number six, I don't have. Nah, kalau nggak punya, kalau dalam ini kayaknya belum saya jelas ini, belum kami jelas ini. For number six, jadi untuk kalimat negatif, untuk nggak bilang many, some, any, much, yang benar adalah any. Ada lima ya. Harusnya empat ya. Sorry. Harusnya A, B, C, D. Nah, ini kok banyak banget. I have, I don't have any money. Jadi kalau konteks konotatifnya negatif, itu pakai any. I don't have any money. Kalau many kurang tepat, some kurang tepat, much juga kurang tepat. I don't have any money. Karena untuk kalimat negatif pakainya adalah any. Next, number seven. How much? Nah, ini harusnya much juga ya. How much water do you drink? Jadi berapa banyak air yang kamu minum? Jadi kalau water itu nggak bisa dihitung, gandengannya adalah much. Much itu banyak yang nggak bisa dihitung. Number eight, how many pens? Berapa banyak pulpen? How many? Oke, ini tadi nomor 8 harusnya many ya. Sorry banget juga ini. How many pens are there? Berapa banyak? Ini bukan much, tapi many. How many pens are there? Number 9, see each. Nah, karena rice itu nggak bisa hitung. Rice is uncountable. Jadi, she eats much
rice every day? The answer is much. Oke, benar semua. That's good. Number 10, there is blah 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 egg on the table. Nah, karena egg-nya cuma satu, kok tahu cuma satu? Karena egg itu bisa dihitung. Nah, kalau egg nggak ada S-nya, berarti cuma satu. Egg depannya adalah E. Jadi bacanya adalah E juga ya. Jadi termasuk dalam yang an. There is an egg on the table. The answer is an. There is an egg on the table. Number 11. I need blah 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 information. Nah, information is uncountable. Jadi informasi itu nggak bisa dihitung ya. Jadi I need much information. Jadi informasi itu nggak bisa dihitung. Information is uncountable. I need much information. Aku mau banyak informasi. Number 12, there are blah 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 students in my class. Nah, jadi karena student ada S-nya, berarti lebih dari satu. Dan bisa dihitung kalau student aja bisa, students juga bisa. Jadi there are many students. Oke, that's correct. Benar semua nih. Number 13, do you have blah 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 bread? Nah, jangan lupa kalau untuk kalimat negatif sama kalimat tanya itu boleh pakainya any. Do you have any bread? Nah, bukan many, tapi any. Do you have any bread? Jadi kalau negatif sama kalimat tanya itu seringnya pakai any. Do you have any bread? Number 14, I saw a dog. Oke, karena anjingnya cuma satu, jadi I saw a dog in the park. So this for number 14, the answer is Number next, number 15, she has blah 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 homework. Jadi homework, PR itu nggak bisa dihitung ya, uncountable, karena banyak banget PR. She has much homework. Jadi harusnya adalah much. She has much homework. Number 16, we bought blah 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 orange. Nah, orange-nya ada banyak nih. Berarti harusnya many. Benar semua. That's good. We bought many orange. Number 17, there is blah 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 juice in the bottle. Jadi di sana ada titik-titik juice. Nah, juice itu termasuk dari yang uncountable. Jadi kayak water, milk, juice, coffee, tea. Itu termasuk tea, tea, tea. Coffee ya, lebih ke tea. Jadi kalau water, milk, coffee, juice itu nggak bisa dihitung. There is some juice in the bottle. The answer is some ya. Mungkin ada yang masih bingung nih. It's okay. Jadi kita membahas soal nih untuk menambah pendalaman ilmu tentang countable and uncountable. 18, I need bla 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 chairs. Nah, chairs-nya berarti lebih dari satu dan juga ini bisa dihitung. Berarti yang many. I need many chairs. The answer is many ya. I need many chairs. Bukan much. Kalau much nggak bisa dihitung ya, jangan lupa. Kalau an itu pasti tunggal. Kalau chairs lebih dari satu. Chairs. I need many chairs. Number 19, he drinks bla 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 coffee. Nah, kopi di sini kopi juga uncountable ya. Kopi itu termasuk yang nggak bisa dihitung. Berarti pakainya yang much. He drinks much coffee. Dia minum banyak kopi. The answer is much. Number 20, there are bla bla bla. Nah, X. X tadi kan egg doang, berarti satu. Kalau X berarti banyak. There are many eggs in the fridge. Jadi pakainya adalah many. There are many eggs in the fridge. Next, 21. I don't have any. Nomor 21 adalah any. I don't have any friends here. Aku nggak punya teman siapapun di sini. Aku tidak punya teman pun di sini. Number 22. She wants an apple. Jawabannya an ya. Nomor 22 jawabannya adalah an. An apple. 23. There is blah 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 rice in the bowl. Jadi di sana ada rice. Jangan lupa rice itu tidak bisa dihitung, berarti much. There is much rice in the bowl. Number 24. How many books do you have? Nah, ini juga salah nih. Harusnya ini titik-titik. Jadi how many? Jawabannya adalah many. Tapi semua benar. Oke, that's good. Number 25. How blah 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 sugar do you need? Jangan lihat sugar. Sugar itu
Tidak bisa dihitung. Uncountable. Jadi much. How much sugar do you need? Jadi jawabannya adalah much. How much sugar do you need? 26. We have many bananas. Jadi bananas harusnya titik-titik juga. We have blah blah blah. Many. We have many bananas. Number 27. There is. Nah, water. Jangan lupa kalau water. Kalau nggak ada much, penggantinya adalah some. Berarti there is some water in the bottle. The answer is some. Number 28. She doesn't have blah 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 money. Jangan lupa kalau negatif bisa diganti dengan any. She doesn't have any money. Number 29. I need an umbrella. Jadi ini karena umbrella kan, umbrella A, A-I-W-O, termasuk dalam an. I need an umbrella. The last 30, there are blah 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 cars in the street. Jadi there are cars, karena carsnya lebih dari satu, karena ada S. Jadi there are many cars in the street. The answer is many. Okay, so that is about this part. Oke, mungkin masih banyak yang masih dibingungkan ya. Dan juga mohon maaf ya, terdapat kesalahan soal beberapa. Harusnya tadi benar, tapi malah disalahin. Oke, kita akan mencoba lagi untuk pertemuan selanjutnya ya. Dan pertemuan selanjutnya mungkin akan sedikit lebih panjang ya. Oke, sekarang udah jam 21 lebih 6. It's okay. Okay, now everyone, now let me end the recording first.